Hello guys, welcome back to my channel. Here is a new cue card list Jan to April 2024. So please guys must prepare this cue card before your exam. So let's start. First is describe a film you watched or describe a film that impressed you a lot. Second is describe a skill that you learned in your childhood. Third one, describe a person who is good at making people feel welcome in his or her home. You can talk about your mother, your grandparents. Fourth one, describe a travel you were looking forward to but was delayed. Next one, describe an occasion when you heard someone complaining about something in a restaurant, like store or other business places. Next, describe a street market in your city or describe a street market where you did shopping. Describe a time when someone who did quite well in a team. For example, schoolwork or a community. Next, describe a time you had to finish something quickly. Describe an outdoor activity you did. Describe a time when you have to adapt a new environment. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਿਊ ਸਿਟੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਥਿੰਗ ਬ੍ਰੋਕਨ ਐਟ ਯੋਰ ਹੋਮ ਐਂਡ ਯੂ ਰਿਪੇਅਰ ਇਟ. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ. ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਪਲੇਸ ਇਨ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵੇਅਰ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਵਿਜ਼ਿਟ. ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਚੇਂਜਡ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ. ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਜੋਬ ਯੂ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ. ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਇੰਪਰੈਸਡ ਯੂ. ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨ ਅਨਯੂਜ਼ੁਅਲ ਹੋਲੀਡੇ ਯੂ ਹੈਡ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਲੀਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਯੂਜ਼ੁਅਲ ਸੀ. ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੈਟ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਮੋਸਟ ਇਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ. ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੈਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਟੇਕਸ ਇਨ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ. Describe a piece of music that has a special meaning in your life. ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ. Describe something that you picked up and that was thrown by someone else. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. Or describe a time when you picked up an item that someone else lost. ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ. So thank you guys for watching my video and don't forget to subscribe my channel. Do like and comment also. Bye bye. Take care.